Welcome to English Room e-learning. Today we are going to analyze the poem The Echoing Green by William Blake. He is an English poet and painter. We will analyze each stanza of the poem and we'll check the poetic devices that the poet has used in this poem, like alliteration, rhyming scheme, and so on. The Echoing Green is a poem by William Blake, published in Songs of Innocence in 1789. Songs of Innocence represent childhood or children, whereas Songs of Experience represent the old or experience of adult or the world of corruption. This poem, Echoing Green, talks about merry sounds and images which accompany the children playing outdoors. In the first stanza, the sun shines brightly, the sky looks beautiful. Merry sounds of bell is heard from nearby church. It is welcoming the beautiful day ahead. The sounds of bell and the cheerful sound of birds add to the beauty of the spring season. The old people of the village sit under the trees in the green, while the young innocent children play their favorite games in the echoing green. The children are merry and excited. They are celebrating their childhood. They have not yet tasted the disappointment and pain that life will bring them when they will become grown-ups. Now they are young and healthy. The beautiful green meadow, chirping birds, and the beautiful spring are all theirs. ഈ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മുതിർന്നവരുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒന്നും അറിയില്ല. ഇപ്പം ഈ പ്രകൃതിയിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവരുടേത് സ്വന്തമാണ്. അവരത് വളരെയധികം ആസ്വദിച്ച് കളിച്ച് ജീവിക്കുകയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാലങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇവരും വലിയവരുടെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഡിസപ്പോയിൻമെൻ്റ് എന്താണെന്നും പെയിൻ എന്താണെന്നും ഒക്കെ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. The old people in the second stanza remember their youth. They watch the children playing happily on the green and think of their own good old days, where they spent their whole day on the echoing green, where the echoing green represents the reflection of childhood. The spring in this stanza is not like the spring in the first stanza, which is vibrant and cheerful, but it is remembered. Old John, sitting under the oak tree, forgets the pain of his life and is happy to see the cheerful children playing. ആദ്യത്തെ സ്റ്റാൻസയിൽ പറയുന്ന സ്പ്രിങ് അല്ല സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസയിൽ പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസയിൽ പറയുന്ന സ്പ്രിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ഈസ് റിമെമ്പേർഡ്, വിച്ച് മീൻസ് ഓൾഡ് ജോൺ ഈസ് റിമെമ്പറിങ് ദ സ്പ്രിങ്. ആൻഡ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ എന്താണ്? ദ സ്പ്രിങ് ഈസ് വെരി വൈബ്രൻറ്റ്, പ്ലസൻറ്റ് ആൻഡ് lively. As the time passes and the sun descends, the children are tired and no more merry. There comes an end to their games. They are going back to their homes like birds flying back to their nest in dusk. And the green also has become dark and lonely. The children have enjoyed themselves to their full, playing different sports and games. At home they have rest and they sleep. The echoing green looks deserted and gloomy in the darkness of the evening. കുട്ടികൾ കളിയുടെ എല്ലാ ആരവങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. ഈ എക്കോയിങ് ഗ്രീന് വളരെ ഡാർക്കായിട്ട് വളരെ ഗ്ലൂമി ആയിട്ടാണ് വീണ്ടും കാണപ്പെടുന്നത്. പക്ഷികൾ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ തിരിച്ച് കൂടുകളിലേക്ക് പറന്നു പോകുന്നത് പോലെയാണ് ഈ കുട്ടികൾ തിരിച്ച് സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി തിരിച്ചു പോകും.
The poem is written in the appreciation of nature in simple terms. The poem has been divided into 3 stanzas, which, if we go deep, depict the 3 stages of life. Each stanza is divided into 10 lines and rhyme scheme is AABB. So when we read this poem, ഈ പോയം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇത് പ്രകൃതിനെ കുറിച്ചും ആൻഡ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് നേച്ചർ ആൻഡ് ഓൾസോ അബൌട്ട് ചിൽഡ്രൻ പ്ലേയിങ് ഇൻ ദ ഇക്കോയിങ് ഗ്രീൻ, റൈറ്റ്? ഈ ഗ്രീനറിയിൽ കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നതും അവിടെയുള്ള പ്രകൃതിൻ്റെ സൗന്ദര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മളിത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ. പക്ഷെ ഇതിനപ്പുറത്ത് വെൻ വി റീഡ് ദ പോയം ഇൻ ടു ദ ഡെപ്ത്, വളരെ ആഴത്തിലും പരപ്പിലൊക്കെ നമ്മളിത് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാവും. ദ പോയം വളരെ ചെറുതാണ് അല്ലേ? സോ ദ പോയം ഈസ് വെരി ഷോർട്ട് ബിക്കോസ് ദ പോയറ്റ് ഈസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ലൈഫ് ഈസ് വെരി ഷോർട്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഈ സ്റ്റാൻഡ്സ വളരെ ചെറുതാക്കി, പോയം വളരെ ചെറുതാക്കി എഴുതാൻ കാരണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ദ പോയം ഈസ് ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ലൈഫ് ഇറ്റ് സെൽഫ്, 3 stages of life. First stage is childhood. The second stage is when the man is in his youth, and the third is old age. So ഈ 3 stages of life ആണ് ഈ പോയത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കൂടി ഒരു another reading ഉണ്ട്. Okay, so the poem, when we read in depth, in detail, we understand that the poem is about the 3 stages of life as well. Okay, so now let us check the poetic devices that the poet has used. It must be noted that the final rhyming couplet of all the 3 stanzas is strikingly similar and ends with the same rhyming words. For example, seen and green. പോയത്തിൽ നോക്കിയാൽ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവും the rhyme scheme is similar, that is AABB. Use of simile. In the 6th and 7th lines of the 3rd stanza, he compares the children falling asleep on the laps of their mothers with birds in their nests. He used the word like to compare. Like എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പോലെ, right? So the children are compared to the birds in their nest. Okay, ആ പക്ഷികളെ പോലെയാണ് കുട്ടികളെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? ഉപമിക്കുക, നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നതിൽ ഉപമ. Okay, the simile is used here. Alliteration. The use of same sound can be consonant at the beginning of an adjacent or closely connected word. For example, in the first stanza, 6th line, b sound is repeated. The birds of the bush, b. It is what? Alliteration. In line number 9, s is repeated. S sound is repeated. The line is, while our sports shall be seen. Sport shall be seen. So I think the things are clear to you. If you are new to this channel, please do subscribe, share and comment. നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള സമ്മറി, അനാലിസിസ്, അപ്രീസിയേഷൻ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ ചാനൽ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ please do subscribe, share and comment. Thank you for watching.